aha bana abatulabo nokolwale musoke muze kulimba olwo lemulaba oli mukutambula essaawa zino muwulire omwana ono gye yava Bobli bamwita Bobli Kawaga Bobli Kawaga to wange oyo hey. He's a very good artist naye be bana abato system bekyalemesezza equal opportunities obutaba na equal opportunities gwe muwulirize musoka muwuliriza oluyimba olwo tubateekateeka as you inviting your friends mwe tufa tutuuse awamu n'omukulu ayina ebitiibwa byesijja byogera next time tutudde tuli ewa mukulembeze the gladiator Bobi Wine Dunamis ayina amanya katonda wange so tutuuse ebusabala tuli ku kitebe ate ekirala eri nayo kikulu na kino kikulu wano wasibuka omukwano mu Uganda One Love One Love Beach okay oluyimba olwo tutaddeko mubulire nti omukulu nga bali mu kuzoganya ensi constitution bagizoganya constitution balina amakulu manyi simanyi oba Bobli yalutaddeyo ku online naye luyimba lw'amaanyi okay so n'olwensonga eyo mbalamusiza nnyo nnyini ddala ffe baani abasitudde omukungu ne tumujja ku kitebe ekikulu ne tumuza ku kitebe ekikulu era One Love Beach tutuuse olunaku olwaleero a very good afternoon everyone all over the globe tugenda kwogera nimi nnyingi nnyo ez'enjawulo njagala osooka obuzeeka abeewaka mu lulimi lwewaffe tetusobola kutunda nsi yaffe ng'ono kyali simanya ati East Africa Uganda official language efuuka Swahili na Munagani on which ground nze nayonka lunyankole nenyonka olunyolo kati ndi mu Buganda ndi mu kisimu na Uganda sooka babuzeeko fellow countrymen and women all over the world, those in Uganda, those watching from Asia, those watching from America, those watching from Canada, from England, and all those change-seeking people in Uganda, and those who love the duty that is bestowed upon us to manage the affairs of bringing liberation to our country. I salute you all. It's very humbling to be on this platform. It has not been easy. We have had appointments postponed and postponed. I was speaking to somebody earlier that actually today doctor here had to pick me out of a meeting to fulfill this appointment. But all these are the efforts that we are doing to espouse more on what we are supposed to do individually, as groups, as people, as Ugandans. First of all, to have the message of liberation sink in us. Because you cannot liberate yourselves unless the message of liberation has sunk and sunk completely. And that is where our efforts now are, first of all, to have the liberation message. Luli chali kizibu nnyo abantu mu diaspora okubanga batunuulidde ebyenkyukakyuka n'okutereeza ewaabwe kubanga embeera yaliwo yali tebasobozesa kutwala buvunaanyizibwa obwo paka eggwanga bwe lyafuna omukisa ne tuba nti ffennyini twezuula ne tulondamu omu ku ffe yali asobola okutugatta kyova olaba nti kati gwe wandibadde oli mu kibiina ssaawa zino nga ndika akacooka naye obudde obuwaayo lw'abaana baffe kubanga ffe gweosobola okwambala ettaayi n'okwambala essuuti ennungi ng'eyiyo naye toli sure oba abaana bo banaasobola okugyambala, toli sure oba abaana bo banaasobola okubeera abatetenkanya nga gwe bw'obadde okusobola okusurvivinga mu bulamu buno bwe tulimu. So ebyo ebiruubirirwa ffenna bye tulina olwaleero nga twogera ku ebbeeyi y'ebintu nga bwe yeewanamye, kyamazima nti bwe tufuna omukisa okujja ku platform eno mba nina okubabuuzaako mwenna abatategeera lulimi lwe mbaddeko nti Mukama Katonda yebala tusiza ku lunaku olwaleero olutabadde lwangu. Ndidde nti bunaajja okuziba nga tuwayiyaako ebigambo kamaala.
awo mbasibuze ndidi nti manyi nti tunagenda okumaliriza olunaku lwa leero nga ebigambo twogedde musera. Kale abanyoro n'abanyoro kati nanywe mbaramukize musibire muta muli muta mulere muta abaswahili manyi abanyoro baba bajjajjaffe. That is why nagamba abantu nti this revolution is amorphous. True. Nti gwe bwoba okupedolinga tribalism nga gyoyagala okupedolinga, you have a Waiswa who has origin from Bunyoro by ancestry. Sikyekakatikako kiri mu bitabo. Kakati golowooza otya nti gwe eyajja obuzi omusiita osobola okukeera ku makya n'oba ne mu authority dana abalina ancestry? Tekisoboka. But that has been the fallacy dictatorial regime gyebadde etambuza era nga yagyematiza. Omanyi hopelessness is also something you can believe in. You can decide to be hopeless. True. So abantu abamu balina ebintu bye beteekamu era nga paka leero bakyabirimu mu kubikiririzamu wadde nga bikyamu kyakabi. So n'olwensonga eyo mukulu Waiswa omanyi obudde bagamba ekibonuwo omuguba mukisa oyinza omugamba jangu okirabe ono nga kyatemye dda. So naffe tuli bamukisa nnyo okuba nti tulina olunaku olwaleero. Nsaba tutangazeemu ensi yaffe Uganda mu nsonga ezibindabinda essaawa zino omuli waluke ennaku zino kibayita kunga tesimanyi kyekitegeeza ennaku zino neno batuma afuuse ekizibu eri ensi yaffe Uganda. So tetumanyi what exactly where are we heading. Ensonga nyingi naye tugenda kusooka tutambuleko kweyo ensonga eriwa kunga kyeki mu ggwanga neno batumawo toyinza gatta kunga na mawu sobola jako ngamba nkunge mawu ne toyinza gatta kunga ne mawu. Kale tusooke ku mawu katono. Saagala nnyo okwogera ku mawu ndoza neggulo ne luli nagamba wagaana ennaku zino nawulidde ng'agamba naye agudde eddalu. Mawu ng'agamba kati nange ngudde eddalu nga bali besitanaba kumanya kuba ye yagambye alwana na bagoberezi sinabawagizi, alwanagana naba bagoberezi balowooza nti ba NUP nti bamuvuma buli bwateekayo ebintu bye ku mutimbagano. Omutimbagano guliko okubulookinga abablocking guliko okukkiriza baani abakugoberera. Kituufu. Secondly, bw'oba mukulembeze olina okuba nga olina the paradigm, olina obusobozi, olina emizi egisobola okuyimirirawo n'oba nga n'ebigambo tebikuyinula tama. Ngolooza pulezidenti waffe bye boogera tetubiwulira. Tubiwulire ate tubirako naye ffe tuli busy, ebyokola bingi. We are so kati gwolabye how difficult it was to get me. Yep. It's not by choice, you know it. But we are busy. Muganda wange obuvunaanyizibwa bwe tulina okugjako nakyemalira bunene nnyo as a generation. Nobert Mao ffe twamwegomba ate tatubanja. Ffe Nobert Mao totubanja, ekyo kimanyi kubanga twakuwa time yaffe. We gave him our time. Mao y'omu ku bantu be twalowooza kuba yajja ng'ayogera oluzungu oluyitirivu. Awangudde brigade, awangudde Mayombo, akoze eki nga alabibwamu ng'ettaala. Kakati yafuna hopelessness on the way era kati ye mudrivinga. Ate ekyo kyava mu 2015 byesaagala nnyo gendamu kubanga Mao ajja n'agamba nti kiva ku Olanya. Abantu bagambe nti Olanya muyomberako lwa nsonga ye yafacilitating olukiiko lwange ne Museveni olwantwala okunzijanjaba. That was it. Kubanga ffe tumanyi kyobola ngamba tukaluubirizibwa. Mao bw'aba ng'afa eggulu, omugenzi Mathias Birekeraawo, omugenzi Isa Kikungwe nga bamaze okutegeezebwa ebyali bigenda mu maaso, Mao ayambibwa Jacob Olanya okuggibwa eggulu, okuleetebwa Entebbe n'okutransportingibwa okutwala e Nairobi through negotiation with the state. We have kept quiet about these things for long and we don't want to go deeper because we can go deeper.
tetuli a stupid generation. We have given people a lot of time, my brother, a lot of time. Some of us have not had the opportunity to be who we are supposed to be, but we know who we are supposed to be. We are not fools. Ne Mao, ya believing one, nebigambo bye byennyini tebikaminga namulabya ayogera ku nakwedde because he thinks that he knows ate nga abatamanyi n'engeri gyagambye nti yagudde eddalu ate nga lyakyeyagalire omanyi ye obulwadde bwe bwonna bwakyeyagalire ate oli kansa ffe gwe batugamba amuluma agenda ne ku bwongo bwe bweraliikirivu bwe nnina nti obulwadde buli obwaddala buyinza ate gwe kyotamanyi eddalu oligwira mu kyoli obviously owa chapati era omusanga azikuba bwazisiika omusajja yabaki kumbe chapati zezimulimu kakati ono abadde mu byabufuzi ayinza okuba nga nupu yamusuula eddalu ng'era agenda kuba bw'atyo kubanga gw'oba oti omukulembeze w'ekibiina n'ogamba nti kati fayiti yange yakulwanisa bali nze nali mu DP mu neeke saaliko mu lukiiko lujjako Museveni ekyo nkyogedde ku public platforms zonna saatuulako mu lukiiko lujjako Museveni naye gwe ne leero nzije mu lukiiko lujjako Museveni neekubidde mu ngalo ontegedde kyenkugamba nkujja mu lukiiko paka okuva naye nga ne wano era ndi mu byakujjako ani muzeeyi size ku birala byonna to remove the dictator because we know what it is when you have a country led by a dictator. We know. I copy and I understand what you're saying. So nze njagala Mao tumuwe opportunity first of all eddaluli yasazeewo okugwa erya kyeyagalire alina nnyo obulwadde obwo bwa kyeyagalire simanyi lwaki ayagala nnyo okubeera driven by self sickness negligence so nze omuntu abadde negligent ku bulamu bwe nga na participatingako ku resuscitatinga sigenda kumwogerako oyo tumwesonyiwa kubanga oba tewafa ku bulamu bwo oyinza kukakasa ki abantu nti bo bafaako because the first thing you do is to look after yourself. But if you know you negligently you acted recklessly, you don't disturb people. Kubanga ekisinza okutawaanya wano be ba dignitaries okubanga Museveni alina okubalagira gye babajjanjabira ku bulwadde bwabwe bwakyeyagalire kyova olaba bavaayo ne boogera ebigambo bingi kuba balowooza nti kati ye Rubamba ensi ye Katonda w'oku nsi kati the mouths fall in that docket and many of their generations, but we learnt fast and I feel and believe we are not in that same team. So ebimu bingi nnyo nnyo bye tuyinza okubuulira awo oyina point gy'oyogedde wogambidde nti bwali mu kakiiko ka DP tewavaayo something of that kind. Saali tewaatuulako lukiiko lujjako Museveni bwe luba lwatuula meeting zibaamu minutes zireetebwe neze nkujje mu lukiiko kuba byetuliko wano basemba okuzimbawo kiri ekizimbe kyolaba ndoza kya 2015 tekyongerwangayo kowadde wano nowa kamera asobola okukiraba ndoza 2016 nga jja mu byabufuzi tayongerangako Bobli awo ekizimbe ekyo bakizimba ddi ekyo ekitaggwanga da so business eriwo mu Uganda kati eryegi yakujjako Museveni ebintu bisobola okutambula ensi yagizingamya ensi yaffe si nnungi tunuulira oluguudo oluleeta abagenyi lwoba osooka okupimirako tunuulira oluguudo oluleeta abaki abagenyi oluguudo oluleeta abagenyi luli olwa bypass baluteekako omutwalo mulamba okugenda n'okudda ze dola mmeka ezo ze pound singa 2 pound 2 ze dola nga 3 oba 2 dola 3 2 kitundu tubale almost dola 2 kitundu gwe you can't do that. N'ensi yaffe yafuuka ya kibuloka Ntebe road the worst road also bw'olutunuulira tolina kyolwegombako si ku side naye ng'ate lukulaga ekintu kimu nti bannayuganda bakozi kubanga okuva bw'otuuka Entebbe
paka eno osanga bannayuganda nga balafubana okubeera in a better environment. Kyova olaba bannayuganda bagagge waka because they come and hustle it out. Ng'oggyeko bano abali corrupt. They come and tussle it out, n'atunda byatunze, n'asustaininga himself, n'agenda n'azimba akayumba ke, n'akateekako amataala, kyokka ye Museveni ku nguudo n'atateekako mataala. Kiruma. Lwolifuna obudde ne tunyumya energy sector. The energy sector. My God, it's disturbing. Masanyalaze. Baleeta kampuni ya Agrico nga tukoze endagaano ng'erina amasanyalaze ge tutakozesa naye nga tusasula ssente buli mwaka. Genda, you go and revisit the contracts. General Museveni talinayo contract mu gavumenti emyaka 35 ebadde favoringa bannayuganda. Naye obuzibu bwe tulina ye ebintu abivuga nga aba mu opposition. Bw'ajja n'agamba bali baŋŋamba, bali bampubya, nawubisibwa wano, nakola wano. Ye bw'abyogera olwo ne tumusonyiwa era n'amovinga forward. Nti UCB yali nsobi. Who is responsible for you yourself? You are the one guy. Step out. Baana bafunye embuto. Who is responsible? Gwe mwennyini. Kugambye COVID, it is a scam. You are stealing with your family. Stop. Mulidde kimala. Kakati gwe luli twabagamba nti deficit yali ya buli muntu kusasula miliyoni emu by 20 mukalulu by 2021 nga tannakabba. Just period eyo mu COVID scam. Mu period eyo kati buli munnayuganda alina okusasula emiliyoni emu mu emitwalo 5 mu 3. Kitegeeza nti the debt burden is increasing, it is not decreasing. Naye nga ate wano, as you seek the debts they are seeking, the infrastructure gye tuyina paka leero ye y'abamini. General Museveni tataddewo infrastructure mpya yonna, and I have challenged them on all platforms. The road infrastructure is rotten, the health infrastructure is sickening, the education infrastructure. Kuba education yo atalina alikubbe ow'omugigi yagikulira. Kati how will people be inspired? I get your point. Because fe twakulanga n'abasomesa abatusomesa nti Mr. Makeke nti yasomesa senior 6, senior 5 ne senior 6 divinity nga weegomba okulwana otuke mu senior 5 ne senior 6 Mr. Makeke akusomeseeko. That's true. Naye kati gwe nga minisita bakugamba nti ye n'ebya church teyabimala ebya katekisimu omugigi nako gwagana. Kakati goyinza ogati abaana bana ba inspired ayagala kuleeta Luchina babitandise. So it is important nti fe nga bannayuganda one to focusing on the majors ne tuleka the minors kubanga bagenda NUP ne Kyagulanyi. We are the hottest commodity in Uganda against bribery, against torture, against blackmail, against all the bad omen of dictatorship are faced with NUP. Chovola unprecedentedly mu democratic process omuntu ali constitutionally mandated yagenda nominating omuntu nti gwe nze Nubian Lee nominating nze Kyagulanyi Robert Sentamu constitutionally okubeera president wa Uganda era okwetaba mu kalulu. Ne bakeera ku makya ne bamukwatirako ne banne bonna mu constitutional process. Because bwe twali tugenda mu process ya nomination, we also had to look at tribe. We also had to make a statement of the ghetto. Twalina era okulaba nti who is willing to stand with the revolution until the last minute. So we have been proven right. Kwa twamanya nti bali baagala okugula omuntu era naye Museveni bajiga nnyo. Bwe tumala okuba pasula ne banoonya engeri gye bagulamu omuntu oba batemu omuntu agenda okunominatinga Bobi Wine ekyo kiremererwe. Now the next thing they know it is Nubian Lee and Babi Kyagulanyi. We are smarter.
ngeze nenseka mwalo mtu akusindikidde message awo nopu goji tegere sawa tamanyi aba tamanyi ani akwagala nnyo oli mugezi nnyo abantu bonna betulina munange kati gwe Nubian yafuna buna kyobadde okimanyi musini for aggregates P7 kati gwe tegeera kyenkugamba Lewis Lubongoya omubusabusa ate mubusabusa oyo kyalo senyonyi boso wange tubadde tusomesawo naye make kati ate nkugamba eki generation just etuuka ate ffe tuli bagezi we speak the truth. For me, that is how I see it. We are only bold enough as a generation because this should be the last dictator. We will be buried alive to have another dictator over our motherland. That will not happen. Again. I can assure you. Dr. We will not have any other dictator after General Museveni. And I am telling you, it is our duty to fall General Museveni. We shall fall him. We shall fail him. Buvunaanyizibwa bwaffe okulaba nti abantu baffe kati gwe abantu bange abeeruuka ndibagamba ki kye bataakola. They were killed, they were tortured, they were humiliated. My people were humiliated in my eyes. Good doctor. In my eyes. Mwesigwa, omusirikale bamita Mwesigwa, he commanded that operation. Mwesigwa commanded the Ruka operation. Mwesigwa commanded the Ruka operation. Kati goloza nti bigenda kugwa bwe bityo with that dehumanization of our people. With that poverty exposure of our people. Because baba wali doubting ekiri mu Uganda twagikwambulira. Twagikulaga oba oli America oba oli London oba oyagala otubelieving oba toyagala. We did that. We showed you that there is no business and nothing happening here. Kati gosobola okwematiza. Gosobola okwematiza kyoyagala. Naye gwe nkubulidde twalina wana amasomero. Nga amasomero ge tulina mu ggwanga Uganda nga teriyo essomero liribaawo nga terina kisaawe. Kati mbulira ge bazimbye 3 nga galina ebisaawe. Twalabe ne lya compare yakuta omuliro. Wano ne wano main road. I was in Victoria Nile Primary School. Ngaina upper ne lower school. Ngaina ebisaawe bibiri ebyomupiira ina basketball court. Be bakulembeza abali bateekera abaana ng'omwana tagenda kusoma kuyita bibuuzo. You go to study. You go to study. You go to be a learned person. Absolutely. Even recently, yesterday, on Monday. Nega kati oli atasoma catechism atamanyi na P1 P2 biri bitambula tayinza biteekawo nga polisi kuba tabimanyi. Nabaddeko ku show yesterday nina omuntu n'agambye nti omukulembeze omulungi yenna you must inspire before you expire. Nemugamba okimanyi nti gladiator Bobi Wine he has inspired abaana be okuli ono Shadrack kati head boy nembuuza eri mu first family ani ayirabaddeko nze ate eyo sinza nagendayo. He has inspired many of us. Ffe tubaddewo, are we this brave? No. He has inspired us to be brave and speak the truth. We have been around. We have seen. If I begin to talk what I have seen the last 15 years, if I started the show to talk what I have seen the last 15 years, I can tell you I will be killed the following day. No, ebimo byerekereza. Bingi byesinyumya. Byolabye emyaka 15 emabega. Nze nakyo simanye ekibeera mu office aba permanent secretary. Nze ninakyo simanye ekibeera mu minister. Nze nakyo simanye ekibeera mu office ya secretary general. Ani agambye. We have gathered a lot of intelligence against the regime. A lot, and they know it. They know it. They know it. We know a lot. We know a lot.
ate sinti ffe tuli ba Puritan. No, we are only severed by the people. Omanya abantu basobola okubeera naga nti mumuzi oyo newadde kale kasita kino ekyabantu akiriko. Tetuli ba sinners nti tuli ba Puritan tugenda mu ggulu ffe tuli no, but we are on the side of the people. Human public good. Kyekisinga okubeera important. We are pro people. It is the people. Kubanga tuli mu buwambe. Our country is in the wrong hands. It is in the wrong hands. Tetulinawo kintu kyonna kyoyinza gamba nti 36 years. Nze ngambye abantu bulijjo, and I have made this a song. Jinja Kampala Highway lwe luguudo olusinga okuyingiza ssente mu Uganda, era lwe lulikiriza Democratic Republic of Congo, Central African Republic, Rwanda, Burundi, Tanzania, partly ne Kenya bayita ne Kenya ne Southern Sudan. Naye si lukole era tewali luguudo lupya. About 75 miles. You've moved for 6 hours. For 6 hours. Naye aliko ng'akola nguudo. Kyatewunyisiza ekintu ekyo. Oba akola luguudo lunaamutwala simanyi. Omanyi no Museveni amaze ebbanga lingi ne banne nga balimba bannansi nti entalo z'abalemesa okukola. Nga bannakyemalira baba ne propaganda ataggwawo buli kiseera babaawo ekipya kye babagenda okuleeta. Nabwe kityo nakyemalira oyo ebbanga lyonna tabadde na progress economically mu bantu bawano, mu infrastructure, mu health n'ebiruubirirwa. Kakati nga yeekwasa ADF, yeekwasa Koni, yeekwasa Lakwena nti be babadde bamulemesa okuconcentrating okukolera bannansi, because yajja ne mentality ey'entalo. Kati naba nga ayagala akumire bannayuganda mu ntalo, first of all agukozese ng'omukisa okutwala sente nyingi ku bannayuganda mu classified, mu sente ze bayita classified. Era Uganda General Museveni atutte sente mpitirivu nnyo mu tuluba lya classified. Ate nga security ya wano ebadde erina ebisoomooza ebbanga lyonna, ekiwamba bantu, ekitta abantu, ekibadde ekyenjawulo, ekyaliwo ekyabavubuka, ne wabeerawo ekyabakyala, ne tubeera n'ekyabakadde ky'ebijambiya, ate n'abifuula bya bufuzi. Ne wabeerawo bomu mu 98, ne wabeerawo Wembule we yajjira ababbi abaali abayitirivu ennyo. So ne tuba nga ne ssente ezo ze tuzze tuteekamu. Kati olwaleero olaba ebigenda mu maaso nti oba ne ssente ng'ozijje mu banka ne bajja ne bazikola ki? Ne bazikuggyako mu broad daylight. Tebikyaliko oba kiro oba misana. Ne bawamba ababaka ba parliament. Naye nga gwe wajja ogamba nti tekisoboka kuddamu kubaawo nga nze nkulembera ensi omuntu n'abula. Era bwe tubinyumya tuba nga abasaaga nti omuntu tasobola kubula n'ekibalama yabula. Yasini Busuulwa twamulabye eggulo after nearly 2 years. Bamusala akawumpo kano nga bakamusalako kubanga Muganda, Abaganda tebasobola kukulembera. Mwabasala abantu abava mu ttaka. Kubanga all of us are born out of soil. Kubanga Muganda Yesini yankwasize nako. Nene zake bamukuba kuba Muganda. Aleeta Omuganda mu bukulembeze. Nze ndi Musoga. This is what we must defeat. Tribalism. Kubanga bwe tutandika okugamba nti okay, even if amawanga amalala twegasse ne tugamba nti tukyetaaga Buganda. We are all in Buganda. Nawulira Mawu ayogera ku Buganda. Mawu is in Buganda. Mawu ne bwe yali yawasa mukyala wangulu. Tiyanoonya waawano. Naye asobola okwogera ku tribalism. Nga ne bwe yali yanoonya omubeezi yanoonya waawa w'engulu. Ate n'amufuna mu maanyi kubanga yalina nakumunoona n'amubba London. Naye wano tewali Baganda bwe yali afukidde guild president. Baliwo. That tribalism must stop. Because tewaliiwo musango muntu gw'aba nagwo nti Muganda oba nti Musoga oba nti Munyankole
ate ebyo babikola okudefeatinga revolution kuba gwe ne bw'onaayagala ota togenda kugirako Museveni gulu, togenda mugirako Lukunjiri, togenda mugirako waffe Luwuka. Museveni tumugirako wano mu Kampala wano. Ab'e-Busoga bawulira nti banka eggaddwa, nti poliisi ewambiddwa, nti kakati Museveni ali kuya wuuyo kati ajja eri gy'abaalaga bali balinda mulinde nti wuuyo kati akwata lya Busiya abetinga nga tutaayiza n'ebiba wano kati ate ffe tuve ku mwana wa wano amanyiwo bano abayaye bajjabuzi yaveerera kitula yakunyumiza sitole and tosobola kudefeatinga abantu basazeewo okufiiririra abantu baabwe. If Museveni had that mind, he should believe we have the mind as well. If he had the mind of the Rugundas when they sat in the meetings he has talked about, we are not a generation so devoid of that, of sitting. But we want to twagala tuteekewo omusingi ogw'eggwanga lyaffe ogugenda okuba nga gwenyumirizaamu ebisiibo n'ebisiibo, kubanga ensi eba ya nsibo. Ensi eba ya nsibo kuba ffenna tosobola nze ebintu byonna byenkola. I am now 36. Okay, I'm definitely growing. Tosobola gamba mungenda kuba the same person all through. I am growing, therefore I must do, nina okukola ebyo ebisobola okwongerako ku nsi yange okubeera ey'ensibo okusinga bwengisanze. Kati obuzibu bwe nina nti nina entalo bbiri. Tulina olutalo olw'okusooka okuginunula mbatanya na ngamba, the rebels, the thugs, the bandits abagiina. Kuba Uganda eri very unfortunate. Tosobola kukulembera abantu myaka 36 nga teriyo nga wajja n'obagaza banka zaabwe ne bakkiriza, n'obatwala ssente bazikyuse ne bazikyusa, n'obagamba nti kakati n'ebyobulimi cooperatives tuzijjewo ezaali zibawe ssente musobole okubeezaawo abaana bammwe ne bakkiriza, n'oleeta UPE nowa buli mwana siringi 180 buli ttaamu naye ng'owa asomera buwumbi ne tukkiriza nga tulowooza olina gy'otutwala n'otusuubiza enguudo. Olw'ejjinya ndukubuulidde ewaffe e-Busoga waliyo oluguudo oluva e Budondo oluva ku Ambakoti ng'oyingidde ku bridge oluyita e Budondo gye baali batutidde ne President omwagalwa w'abangi. Oluguudo olwo alusuubiza okuva nga ndi muto mu 2001 paka kati tulukole bwange. Bypass eno gye yakola okuva wali e Namboole paka kati ekwata ku luno kilometers 2 mwegi agikoledde emyaka 2 mwegi mu 5. Akati oba ogenda kufulinga generation ki era oba ogenda kugulirira generation ki eba teraba byerina kukola okulaba nti eggwanga tulitaasa lubambensi. I'm speechless. So we kyabuvunaanyizibwa nnyo ddala ffe nga abantu abalaba bye tulaba okuvaayo ne tuba bavumu ne tubyogerako, notwithstanding ekinaatutukako enkya. Kuba bawandiika lisi y'okuttibwa erinnya lya Kyagulanyi bwe liggwa eriddako limanyi babeera nabo bazoganya nabo. Naye nabagamba bino biri organiki, ne bwota Kyagulanyi, ne bwota Waiswa, ne bwota Rita Nabukenya, ne bwokuba obukongovule bw'omwana Yasini n'omukuba n'omutta n'omusalako akawompo. You're not going to stop this. We are coming after you and coming tomorrow. Tosobola be stopping biri organic because sabuni lero wakasanvu. Bad management. Sukali. Nego manyi sabuni abadde agula 3,500 okubanga kati yewanami n'abanga ali mu kasanvu. Kyokka gwe toyongeza misaala naye gwe weeyongeza ogugwo. Budget ya State House kati yalinnye neva mu buwumbi 4 negenda mu buwumbi 899 ngate nkukakasa egenda kuddamu esabe supplementaries ezisinga ze ba budgetings. Who are they fooling? Hano olira ate ye Mau naga nti NUP Mau yo kugamba you doubt engament yagudde ddala atali yakyeyagalire and is accustomed to negligent sickening. Point noted. Mwena tukyali kumpo tuli mubaweereza Flash Etan Uganda awamu ne Waiswa
super speaker ndi mutaddeko leero kirizagaana super speaker ndi mutaddeko nako lwaleero so mwebale nyuma bale ddala tuli ku live show comments questions and byonna maga kutubuuza kwe tuli mukulu Waiswa yes ekyokubiri kiri mu ddiiro tudde ku point eri what is kunga kakati mu mobilization mulimu rebranding egenda maaso era nga chairman Nyanzi ne teams ez'enjawulo eziri mu diaspora nayogerako ne mukyala Docas ne bannaffe abalala babadde nga batute obuvunaanyizibwa okulaba nti programu eno y'okwongera okureactivatinga bannayuganda ku mulamwa ogw'amaanyi g'abantu okusobola okukwatira awamu ffenna tumamuleko nakyemalira kubanga ebigenda mu maaso tetuyinza kubiwa lunaku lulala mu bufu obwo tutandise okulaba nti bannayuganda tutandika okubakunga mu ggwanga lyonna mu nsi yonna okulaba nti tuddamu ne tutunuulira obufu butya bwe tuyinza ekisooka okununula obuwanguzi bwaffe ffenna bwe tumanyi twalondebwako kuba president ekyokubiri okumalawo n'okumaamulako nakyemalira once and for all kubanga ye number one fundamental change gye tugenda okuteeka ku ggwanga Uganda okumaamulako nakyemalira eyajja n'emmundu ng'adyesedyesa abantu betutuuzaako omukulembeze w'abantu ekyomukisa omulungi nti abantu bamutulaga dda era bamusalawo Robert Kyagulanyi Ssentamu officially and legally mandated to be president. Kakati ekyo kyatuwa obuvumu leero nekye tukayana bannayuganda batuwuliriza ne bagamba tutambule bwe tuti kati we are doing all what we can one to deliver leadership and we can only deliver leadership through organization. So Kunga is the organization of us the masses bannayuganda abanyigirizibwa okulaba nti tuddamu ne tureawakeninga our energy all over the world here in the country okulaba nti at least message tojesigirikira nga Waiswa wali kweno platform gwe tokoma kuggwe wekka wemba ninayo kyenjogedde ekyamagezi ekyabusiru kireke ekyamagezi kyongereyo. In other words, share what you've said. Yes, don't only share what I have said, pick from what I've said, build it and transfer it better. Absolutely. Such that nange wenziramu okwewuliriza nga mpuliriza gwe byoyogera ate nkupiikinga nnyo nange ne nkutegeera. No, ngoli point of reference. No member city point of reference. Kyengezako kugamba mu kinyusi nti we can all disconnect. The organizational connectivity is going to lead us to cohesion and definitely the dictator will not live another day. I can tell you that. I can tell you that. Omanyi General Museveni mukalulu yali amanyi ekyakwasa Nubiani n'abalala yali amanyi nti bwe tuyingira mu Kampala tetuvaamu kuba twali tumuyingira 3 Oh. Technique njitegedde. Intelligence bwe yamugamba. Naye nga Kyagulanyi alesa abantu 7,000,000 tubayingiza president azze nabo gwe bagenda okulonda 8,000,000 ziri wali ate yali akyayagala ki? Yali abwese. Game down. Game down. Okay. Ekyo Kunga ndoza mukitegedde abadde bambuuza. So Kunga abantu ffenna twekunge kwebyo ebiruubirirwa byaffe ebyokumaamulako nakyemalira. Everybody can play a part. Go on Twitter, play the Twitter part, the Twitter role. Or Facebook, play the Facebook role. Or message, play the message role. Or YouTube, let's have this message move. We need to move the message of liberation non-stop. Olaba enjiri babuulira enjiri buli lunaku n'enjiri ebaddewo myaka emeka nga tetunaba na kuzaali. Ugandans we tend to rush. Ne turushinga. Yes, tulina okurushinga. We are against time. Kubanga bano abantu babaddewo, they have messed up this place. We need to fix it. We need to do it quickly. But we must do it nga tulina obumalirivu n'obwongo obumanya nti these are murderers. They can dismember this whole community. It is deliberate. That is why there is a decay ettaka nga linyigiriza abantu le baleeta
nga lisanyawo a particular group kuba mwabajja mu 86 mutandika mutyo ogaba ettaka nange kyewuunya gwe yajja mu 86 ogaba otya square mile ate bali abaliwo mu jabiri ate bo tebalina wawulidde ono sekani oweruweru sekavuga gesimanyi ani omumanyi gye twagenda ow'ennyumba alina erinnya eddala aba sekane saani Rwandi name Senjuvu was things of that n'amenya ennyumba y'omuntu eyazimbibwa mu 1974 nga sinazaalibwa. Oyo omusajja ayinza okuba nga yalina obusobozi obusomesa omwana ekitovu atuleetera abaana be. Omuwala we MP ate yasomera wa tugende yali kitovu wakumulusi muwala we yali wakumulusa kugamba yavanga naye n'agenda yazaala omwana n'amusomeseza mu mulusa agenze n'amenyawo ennyumba y'ow'ekitovu RDC omuwulidde kuba RDC mbo sekanege yoyo bannange iye yalina ezigetwala omwana mu mulusa amenye ennyumba y'omuntu eyali ekitovu ani yali asinga nti ettaka lirye angalijjawa anti balwana mu nsiko we bayita beddizaawo bwe buzibu bwe twafuna abayaaya abo kuba gwe yajja mu 86 bw'ogende waffe Busoga sale ku River Nile kwonna yatwalako oyinza okulowooza nti jjajjawe gye yali asibuka. And they don't want us to speak these things. Bw'obyogera abajja kutta, abajja kutulugunya, abajja kuteka mu drone katubyogere bibeerewo. Abaana baffe balimanya basis y'okulwanirira ensi bwe tuliba tulemeddwa, but we shall not be defeated because we are more resilient. Who's already gone? Expired already. Expired. Nechoka. Bannange. Linnya ki? Abaana nga bali ku bwangu. So tulina okulaba nti ffe nga bannayuganda we get together. N'owulira nti omuntu 86 agaba square mile otya nga wajja 86 nga tolina wadde jiiko sekamege sekamege deri nadonga bile Kinyarwanda nawulidde nange sekamege senvumva sekamege sekamege okumulusa yamenye ennyumba y'ow'ekitovu naye mama okitegeera kye njogera 1974 waliwo omusajja enaggulu bamuyita Haji Wahab. Haji Wahab buli muntu eyagulanga enaggulu bagulanga bagamba ntugende eri ewa Wahab yali ne babye mukaabu ne Haji bye oyo Haji Wahab bamugoba enaggulu n'okumusiba ne bamusiba ngolo kimusibi abagagga batwalawo wali enaggulu opposite CPS bakozesaawo omuvubuka awo olw'okuba bamuwaddeyo obusente ne bakola bye bakola era bo bamanyi nti ffe twabivaako twabyerabira naye nze buli wempitawo nga manya nti oke Haji Wahab we wano nga kati bagamba nti no akalulu akaggwa Robert Kyagulanyi yakali bo balowooza nti ffe bali nti byaggwa musajja mukulu olina okugenda wadde wanyaga akalulu n'okacangacanga ogenda musajja mukulu olina okugenda ogenda yakwata mu kalulu n'akola ki naye yamugamba nti nti oli bwakeera ku makya n'akuzoganya ku mukyalawo oba nabba ebibyo n'omanya nti yabibba ne Katonda mu kulwana akola ki abitegeera akuyambako waliwo ate ogolowooza akalulu oli abbye akalulu ate Katonda takuyambako ng'akubbyeko nsi kuba Kyagulanyi bamubbako tereza nsi mu maanyi ag'emmundu nakyo ne tukimanya ne tukkiriza mu kaseera tetukkiriza nga ffe ate tukkiriza tutya twamanya maanyi ga mmundu gye twatya kikulu nnyo twamanya amaanyi g'emmundu tegeera Oluganda dokita ebyakolebwa byatulaga amaanyi g'emmundu emmundu ebyo byekola
era ekyo twasiima emmundu twagimanya amaanyi gaayo era nakyo tukimanyi nti abantu basalawo emmundu nesigaza amaanyi gaayo nakyo netukituukako kubanga twandikituuseeko tutya. Yes. And I do appreciate. Thank you so much. Era ndowooza ne bwenkomaawo tugenda kumaliza tubuzayo ak'omukulu gwe bayita honorable zaake oluvannyuma olw'obutalabika mu kakiiko abamu nga bagamba singa amonge Katonda amukuba bbalayi embeera eyo ey'omukulu honorable Segirinya ogyogera kuki? Zaake Segirinya zaake ekisooka zaake nze okusinziira ku kumanya kwange bagenda kumugoba ku bwa komishona. Bamalirivu nnyo nti omukyalo oyo yaguliridde abantu ne basayini bino mbyogera tebanaba kubisalawo ojja kulaba. Ekyokubiri akakiiko kalina kyekubiira ow'amaanyi ennyo. Nze menta wange mu by'amateeka n'ebyobufuzi Honorable Abdul Katuntu naye namugambye nti kyankoze bubi nnyo okuba nti akulidde akakiiko ako akagenda okukola ebyafaayo ebibi ennyo. Ekisooka ekifo ekyo Zaake ye Muganda asoose okukibeeramu. Kakati abantu batandise okulowooza nti lwe luno oluwendo olukolebwa okugoba Abaganda buli awantu we balowooza nti bongerako okuba nga bannayuganda ne bannansi eyo gye basinziira okubaweereza bategera obuvunaanyizibwa bwa gavumenti ne bwekola emirimu gyayo. Kubanga tosobola kuŋŋamba nti ovunaana Zaake kuba Zaake emisango gye bamuvunaana tegiwangulwa wantu wonna okuggyako kye bamuvunaana nti Muganda. Kuba wano tewabeerangawo leader of opposition Muganda asoose yani ne Bobi Wine Mathias Mpuuga tewabangawo komishona Muganda asoose yani Honorable Zaake kati bamufulumya kuba Mpuuga aba muzibu kuba wali mu parliament we batemera Buganda enafuna ki Busoga enafuna ki because of the commissioners the national budget ne welfare parliament etandikira wali emyaka gyonna egibaddewo gwe ng'otegeera tewabaddewo Muganda atula kakiiko ako kutegeera. Kakati era ono balina omufulumya amufulumya ye Anita Amongo mbu yamuvumira ku kibanja kya Twitter. Anita Amongo ye ebyokumulebula tebikyakola mu kooti ya nsi yonna kubanga ye yeerebula ye yeeyerusa. Tomanyi nti gwe kuba yaba yakayanya ekifaananyi kya Katonda yalaba ng'abulamu yalaba ng'abulamu melanin yali tomanyi oba obulamu melanin toyimirira musana oyinza okusana neyongeramu ekizigo kwe kweyerusa. Kakati awo tayinza kera ku makya kati yamusanga nga muddugavu mu primary amugamba atya kati agamba si amu yasoma naye. Kakati oyo aba ye takyasobola kubeera kubanga mu mateeka bw'oba oyagala equity ojja n'emikono nga miyonjo. Emikono nga miki? Miyonjo. We look at the character of the person in law and that is law. Chovola badduse mu mateeka ne baddukira mu ki? Ne baddukira mu kundi. Omukyala Minisita Namuganza yavuma Kadaga ne basalawo nti kyali tekyetaagisa naye yamuvuma ddala. Owulira ekibanja kye boogerako ono si kikye era tebanaleeta bukakafu bulaga nti kikye. Ekyokubiri Katuntu n'Anita Amongo baakolerako ewamu mu FDC ku kakiiko ka parliament era ne bakalemerako bombi ng'omukyamaani omudepute wa mulala. Kati ono tayinza Katuntu mukama wange tasobola kuwa ono bwenkanya kubanga baakolerako mu parliament ne balemera ne ku kakiiko nga tebasaanidde kalemerako. Kati ye chairman wa disciplinary committee. But was it worth tutula mu parliament? Okola otya? Tekiri kubanga lwaki Katuntu si atwayinga Segirinya wamma lwaki Katuntu si atwayinga Sewanyana. Ekyokubiri MP bwe yeewola n'alyaza amanyi ebweru wa parliament yejja negamba nti gwe jangu tukuvunaane mu disciplinary committee. Never. Bino byali bweru wa parliament. Akakiiko ka disciplinary committee katunuulira omuntu mu nkola ye ey'ebya parliament ey'ebyobuweereza ebyobukulembeze. And that is a fact of law. Kuba biri ebyogerebwa wali mu parliament ate byo obeera oyina immunity
against them tebakutwala mu wantu wonna n'ebyo bye bakola biri deliberate kubanga Zaake Muganda, Anita Amongo, Jacob Olanya, Olanya akyaliyo, Jim Muwezi, bali omunsi be balina okuba mu bifo lira amanya bali omunsi, Alice Kaboyo osesalinga otya Zaake era yo commission tugenda kugitunulira nnyo. Alice Kaboyo owulira bamuconvicting of corruption naye Museveni yayita akakiiko aka commission n'akagamba nti Kaboyo mumuleke kubanga bwe nagende Sweden ye muwala yanzigulira oluggi nga Natasha takyanzijukira. Amwade honorable what n'amuwa minister lwakumugulira ye yali azireza abasirimu abasajja ne bajoza ensi yaffe. Oli yagula oluggi n'amubwa minister ono akolera gavumenti ye bamusibe kuba oli ye Kaboyo yagula oluggi ng'omuto takyajjukira. Kati Zaake wagula luggi lwani gwe Zaake ow'Emityana? Kyekiri ku parliament, persecution, tribal persecution. I think that's the right thing. And I want this to be alive. I want this to be what is happening against Zaake is tribal persecution. And it is being done clandestine. Nze kyankoze obubi kwe kugatamu Katuntu Omusoga bandi bikoze bokka ba Alupo, Omong, Olanya bali omunsi Tibarua, Kataha bandi bikoze bwe batyo ne bamugoba nene batagatta mono ne batagatta mono naye gwe bakwasiza omulambo. That's my problem. No batogenze tribalistic. Ate nkubulidde kyekiriyo kyekiriyo because they want to disempower Buganda from the struggle. But it is impossible at the moment. It is impossible. We are here. And we are here to stay. We are here to fight and win. And we shall fight and win. When it was an election, we won. When they bring another style, we shall enter it and we shall win. N'olwensonga eyo tuli wano Ebusabala ku One Love Beach wano wasibuka omukwano Ebusabala era twasazeewo tukyogedde ate banatukola ki tuli Busabala ate kati ku parliament twagibaleke president era singa omanyi era twasubwa nnyo manyi Trump yali alina wali ewuwe Malalago wagenda n'agwa kati wano singa abantu naffe tugwa Busabala nga tukikwasaganyiza wano ate oba n'omukulembeze nga yalina kye yeekoledde wano abaddewo emyaka 20 years kyova olaba bamwebuuza yajja atya yakola atya magezi kichwa ni ngumu sana bantu bannayuganda nsi yamusima buli nsi eba n'omununuzi waayo and every generation must have its own liberator kyekiri mu Uganda. Because liberation can be financial, liberation can be democratic, liberation can be entertainment. There must be liberation. Kati Kyagulanyi yasooka n'abeera mu liberation y'ebya entertainment eyo neggwa kati ali ku yansi Uganda. And we are lucky as Ugandans that it is one of us. Ate alina byakoze because I've heard people speak. Kyagulanyi, first of all, look at the numbers in parliament. He added unprecedentedly. Kankubulire gwe baakola suubi. Nga ekyakozesebwa suubi kwe kumakinga sure nti twongerako ababaka ba parliament from different from the central region naye tetwayongerako era twasigaza Kasibante ne tusigaza Mpuuga ne tusigaza Segona ne tusigaza Semuju ne tusigaza Namboze ne tusigaza Lukwago ku bwa Lord Mayor ne tutukugamba tetwa expandinga kinene naye nga yali goal because waliwo endowooza eraga nti wano wali bavaawo obululu bungi naye nga representation tejja. Today we are talking about 57 nga tajjeeko ku baaliwo 57 nga tajjeeko ku baakola ki ku baaliwo kubanga FDC yasigaza 3 mawuye muleke ababe yabatunda. That one is gone case. He sold his MPs. You don't yatunda ye mumanyi. Waliwo nakugambye nti Kakwenza atute government mu court. What should Uganda expect?
the process can implicate? He has gone to the East African Court of Justice. And I think it is a new good precedent that we should bombard the East African Court of Justice and see its capacity to resonate with what Ugandans desire. Oba tukyali mu legale mu mukago oba nedda. But we have had good judgments from that court. We had the judgment of Mbidde, although it was poorly implemented. We have a judgment of we have some good judgments from the East African Court of Justice. Okay. Ate ekyokubiri era minzaani yakubagezesa oba tusobola okuba mu mukago ogwo gw'ekimpatiira oba nedda, because kyebakola Kakwenza, he has also liberty okubatwala mu the highest court in the world, including the International Criminal Court. Kubanga mu International Criminal Court eriwo to preserve human rights. Now kyebakola Kakwenza was total degradation of human rights. Oba Geneva naye tubuzaabuza Semani. Nze ndowooza nti ffe tulina okusigala nga tukola ekimala. We should not be dissuaded by the ineptness of abalala. It is you who is supposed to be more ready. Let the abalala bajoininge readiness yo. That is why I'm ready. If my commander-in-chief says we take this action, I'll take that action. Command and control. Without fear and favor. Yes, I'm ready by mind. I know they want to kill me. I know they want to arrest me. I know they want to torture me. But my mind has got to that as a fact. I have conquered that fear. I await the day if it ever comes, but I'm not going to stop what I'm doing. Because I know what I'm doing is a given. It is a must. It is a calling that I must fulfill this. I don't believe any other person will do it in my shoes. So if I believe I can do something, I will do it. And no matter what comes, I am ready for whatever comes, as long as I remain 40. Whether they take me and dump me where, I will come back and remain the same person. I've prepared that mind. And I can tell you Ugandans, we all have to prepare that mind. Or you know, preparing for the worst. Bobanga, you are dealing with worst situation. Your mind, you will not be fully ready, but your mind must be ready. We are not violent people. We are only speaking the truth, but the truth is costing us that much. Chovolaba, you find time and understand abali batambuze njiri bamukajanga bali betugende namugongo ne tutunulira abala babakabaka nga bakabaka balina amafumu nga basobola difumita ne likuyingira mu mutima nina asigala nga atambuze njiri olwalero gye tuyimiriddeko kyekirina okutuwa naffe amaanyi nti tubalibwe mu abo abayimirira ne tugamba nti famire ya Museveni teriddamu kutufuga. Gwomanyi nti mu world mwalimu treaties ezagana famire z'abantu okufuga ewantu wonna nakatobawulira. Adolf Hitler tulina wawulira famire ye wadde naye olza teyalina banganda, olza teyazaala Napoleon Bonaparte newe bakomyawo owokubiri Napoleon the Little nga balinga abeerabidde kiri naye era baamala ne bagamba nti he learned and forgot nothing. Era ne baddamu tukyega nti tewalibaawo walubu lwa Napoleon akwata bukulembeze Bufalansa. So it is upon us, because me I believe the Museveni family should be expunged from ever taking leadership in Uganda. Kwanga, they have messed us up so much. If you had Mulago in 1960, now you don't have Mulago in 2022. You have to fly a speaker. It's a choke flying a speaker. One bobe nyini bye bakola obulimba n'obukuusa. Lwaki bamukukusa? Omuntu ng'oli speaker nga bakujanjabira ku ssente za government, ng'oli namba 3 wa ggwanga, ne bw'ofuna ssenyiga ensi erina okumanya nti speaker ayinamu ki? Ayinamu kassenyiga. Kubanga ffe tukulabirira. Akkiriza bamwogereko. Hey, no! If you don't want Ugandans to suspect you, be elaborate nti bannange mumanyi nti seewulira bulungi era nja kugenda Seattle. Oba olwaleero nsitudde ndi Seattle kubanga seewulira. Because speaker ayina public relations, ayina director wa communications, bonna ffe tubasasula. Lwaki amawulire tugafunanga olugambo ku speaker? Kakati no information world eriwo.
chovolaba nti kati basereko balwana nti they can fight information. You can't fight information. Kubanga ino information world eriwo ye dictating abantu bagenda kukula bobo yagala batu yagala. Your next of kin agenda kusharinga information eyo bobo yagala batu yagala. Kubanga fe tuli people power. Feche twaso kukola is to empower people to have the audacity and liberty, confidence and capability to disseminate information. Era tebasinga tuvumira abo bavumi, give me a break necho kanchogereko. Okuvuma mu revolution is a part and a good weapon of the revolution. Era bavumi nze olusi mbagamba tebalekerawo in my thinking. Goma nti bombe bamahati magandi bagamba abantu bapame baleto babajje obubi bwabe mu offices mu kibuga bombe paka na leero sigendangako bombe ne bagamba bwotuukayo signs za struggle eyo zifuna bana Uganda tuko kakati sinaita bana Uganda kole ekyo nti buli kati singa nga nti a doctor nti bana Uganda nti buli omu mwagaza kirezi mu wiki ezi buli omu mubulire wanazinteera kuba tuli mu kujjako nakyemalira buli omu nti njagala kilo meka kilo 3 mu wiki meka 2 nze mbabulire buli omu wonteera ofisi y'abali omu sinteerayo wali nteerayo delivery nete tunatuukaawo baana bavuma buvumi nze nga neralikirira mu revolution insulting because tebalina kye balina all they have is the mouth. Man, gwe omuntu ng'omutidde owuwe akole ki asirike because we are family. So nze abavumi sibamanyi nno naye mpulira nti gye bali nze njagala okubabulira ekintu kimu muvumo oyo yenna akwatagana ne nakyemalira temubajjaako ngalo kuba nakyo it is part of the weapon. Era gwe bwobanga weapon y'okuvuma akolagana ne nakyemalira tomugjaako ngalo nze nkuwadde lukusa kati ate tukole ki ate speaker ayogedde tunakola ki gwe yenna nga wanakyemalira mutwalire tebabatisa revolution eba n'ebintu bingi ebamu abavumi ebamu abawemuzi ebamu abayimbi ebamu abaki it is tugathalinga abakubi b'obutayimbwa abatwazi b'obusawo everybody wali agambye free delivery aja kutaka wala agambye agenda taleka ku sikunze bantu bannange sinaba naye ngambye tetunatuukawo naye nawo tuyinawo kubanga ebitabo bye tusomye tugenda kukola buli kimu ffe okujjako Museveni without fear or favor. Okay. Tumaliriza. Naye ngenda muzikizi mwena abadde kweno show. I think they are over. I think we have questions over like 200 questions. Are you sure? Yes. Wow. And timanyi kyengenda kola. Naye nga tetugenda bali azamanya. Tugenda okusomako batusasire ku lw'obudde naye nga we are very appreciative nti bebale kubawo kweno. Nja kufuna obudde. Waliwo agambye kkiriza gaana tolina kusussa wiiki nga ne bannange omusajja ono okumufuna si kyangu nange mbadde mu struggle kuno nedda bannange abalabi tujja kusanga tujja kuplaninga we have a lot to do mukimanyi but this is also very important, very very important, because in this conversation for me the take home should be nti tulina fenna kyetusobola okukola fenna and gwe mulamwa gwe tuliko ffe okusinga okuba omukulu nti tetubeera diverted. Abantu bangi bemugenda okulaba abali ku level y'obukulembeze abali ku level eyaki nga bagezaako okulaba nti bakasukira ffe amayinja naye era bakola ki bagoba agulina kakati abantu abamu twabakuba omulundi wali odduse ku misinde so mbadde ku tiimu y'eggwanga 206 to 2012 kakati gwe obimanyi bulungi omuntu bw'omwetoolwa n'omukuba omulundi abataba nakujja bamujja namu katulina abo abali mu kirasha abakuba kerere wafuna obulemi 5,700 kakati ate osumbuwa abantu ne ku kyalo kyo ne ku polling station yo gwayogera ebyo Kyagulanyi yakuwangulirawo kati ate otusumbuwa tusiibula abantu naye kanko omukisa oddemu ebibuzo nga 2 katuddemu ebibuzo 5 ono mwita nakibuka Sabika ono agambye nkwebaza bwebazi ono omulala n'agamba Hussein official free deliverance buli kimu ngenda kushoka ngabe mukyetaaga ono bamwita agambe what exactly happens ngazaake
Uganda bagana luzibu. Okay, does he leave parliament as well? No. Bamujeko commission. They are just taking Zake from the kitchen. Kubanga Zake abadde alemesa entematema yaki yente nga bwe mbanyonyodde. So bagezaako okumujja mu ffumbiro liri mwali banita amongo basobole okubba eggwanga nga bwe baagala. Oyo amuzeko bulungi. Ono bamuyita Be Nice agambe that what measures of pressure do reckon freedom abasikyalaba nyabo nonsonyiwa kino sikitegedde bulungi naye alucha kyabuuziza nti bano abaana Uganda is exporting people babatwala nnyo bulamu AU kola biki ne bajja mu nsigo things of that kind. What is your mind? Bana Uganda bakole batya kuba entulugunya eyitiridde. Nze nagenda ne Dubai eyo. It's one of the worst experience. Nesanga abaana nga balina edduuka mwe babatundira. Abaana bana Uganda si bokka. Ojja n'olondamu gw'oyagala n'omutwala ng'omupakasi babatuuza mu butebe mu layini. So ensi zino ezaffe zina abakulembeze abamanyiira okutunda bannansi tezikiraba mu buzibu. Kyova olaba nkugambye tulina okulwana okulaba nga tununula eggwanga lyaffe lifune obwenkanya. Si be bokka, wano waaliwo ko abantu abagenda mu Afghanistan nga batwalibwa ebitongole ebimu baganda b'omukulu n'abantu abamu abaali ab'enjawulo. Naye olwaleero omanyi bulungi abaana abo engeri gye babbibwamu. Twalina abaana nga bajjamu engoye badduka mu kibuga ogenda Afghanistan. Babagisangamu engoye olw'eggulu ne badduka nga tebambadde masaati. Olw'okulafuba n'okulaba nti Uganda eba nsi nnungi n'abantu baagala okukola abavubuka baganda baffe bangi. They went to Afghanistan, they went to Iraq. Ne bababba. Complete thuggery. Bw'oyingira eyakiyingiramu mulimu mukazi wa gundi, mukazi wa sale, muganda wa Ghetto. That is what Uganda has been built on for the last 35 years. Nti Lubambe Nsalowooza is the alpha and omega. Waliwo agambye bakusuba mu parliament naye nga basubira nti ojja kutuukayo anytime. Kuba ebigambo bye bizimba ensi yaffe ate bibazimba bali Bulaayi. They wish oli mu parliament olunaku olwaleero. Ono akwebaziza bwebaza. Tusaba kibuuka abakuume akyogedde mu Lusoga. Kibumba. Endowooza Kibumba. Akukuume akuwe obulamu obw'essanyu. Museveni must go, enough is enough. Ono agambye kyekyo. Omulala akubuuzizza Waiswa tukusuubira okubeera kupa tukusuubira olunaku olw'enkya ku flash tono olabika nedda. Big up omusoga omugezi. Ne bannange mugamba mugezi nze tebangamba. Ow'amazima wantaddeko ow'amazima. Omugezi w'amazima. Ono n'agamba please Waiswa, would you please address the issues of organizations not paying its workers for a month? Do you think they should walk out? They or they just stay? Organization nga umeme bagamba umeme tesasula abantu bayo masenzi mugalaba amasomero tegasasula. Organization tesasula abantu oba amagezi ki? Omanyi twagamba bannakyemalira bano nti ensi yagenda mu economic plunge. Ebyenfuna byazingamizibwa. Era n'abo abantu be baagala basasule sente tebazikola ki? Tebaziina kubanga economy bakagiggulawo. Government eyaffe kyeyali ejja okukola mu kuggulawo economy kwe kumakinga sure nti bannansi bali babenefitinga one mu interventions eri abantu. What are the economic interventions? Kubanga olina okusooka okuimprovinga purchase power. Kakati tonaba kuimprovinga purchase power n'ebintu byewanamye ate golowooza nti ogenda ku creatinga investment. It is impossible. It is impossible because the chain of the power, the capacity to purchase bweba teriiwo, the demand of the supply bweba teriiwo, then you have to cut your supply, and once you cut your supply you have to go to the increment of prices. Because either it will lead to scarcity
and this inflation that we are seeing in Uganda. But it all comes out of bad economic interventions. So nze manyi nti organizations nyingi zigenda kusala abakozi, nyingi zijja kugalawo, they are all limping. We are on a limping economy. Ewenyera. We are on a butcherman economy. Ojise butcherman. Wanu waguru wanu wansi. Kugamba tetuna price floor, tetuna price ceiling. Byonna biri awo. Oba butubyogira muzungu babitegeera bana abali mu system. Babimanyi. Okay, so n'olw'ensonga eyo ku lw'obulungi bw'eggwanga, ku lw'obulungi bwe government gye twetaaga okubaawo maaso awo, nze obudde obusinga ngamba nti government empya eri mu kkoona. Gwe atakimanyi nti no tuli awo tujja yeesege. Ffe obuvunaanyizibwa era bwe tuliko buli lunaku. Zino tayi tetukyazisiba genda kukola mirimu mirala. Tuzisiba kuttaanya nsonga ya kumaamulako nakima. Mukiwulidde. Mukulu gwe bayita Elite bangambe bwe bati namukuza ko nokolwajo Elite International Job Link. They are best in Qatar only. They recruit people. Bone bagamba tebadiringi nti mu Qatar tofunanga case kuja mu Uganda. For them they are just business. Be bali in charge of World Cup. Ni batugamba program eno bajja gisponsoring yaga naye abantu bambogera nnyo nene batatuukiriza. Ne Elite Company ngabo wazze mukuru Waiswa wali ajja kusobolanga okubaawo ngabo tujja kidiscussinga kubanga setwala manyi na department na boss wange n'abalala ayikukiza katirumba tujja kudiscussinga modalities bwe ziba zisoboka tutambulire wamu. Nenga editiani Elite International Job Link mbatumiddeko. Okay. Nange mbatumiddeko nnyo mwena bana Flashlight Channel Uganda mwebale ababadde okweno live show. Questions zibadde nyingi nnyo. Thank you so much. Katonda omulungi abankuumire mubeerewo